Welcome to this commentary about clinical psychology. Have you ever wondered who helps people during emotional crisis, anxiety, or deep pain? Today you will learn about the world of clinical psychology. This documentary will show you its history, therapeutic methods, rules, current changes, and the impact it has on our society. Get ready to explore of the most human and important branch of psychology. I'm going to talk about the origin and story of psychology, especially clinical psychology. Had you ever wondered when did start psychology? Let's go back to the beginning. At first, psychology was part of philosophy. People like Socrates and Plato talking about the mind and the soul. But it's in 1879, Wilhelm Wundt opened the first psychology lab in Germany. That moment is the officially start psychology as a science. Clinical psychology started later in 1896. Leitner Whitmer opened the first clinic in the United States. He was the first to use the term the clinical psychology. His goal was to study people and help them. So, evolution. After that, clinical psychology grew a lot. It added ideas from Freud and humanistic psychology. Now, it uses therapy, tests, and science to help people. In conclusion, clinical psychology is not just about studying the mind. No, it's about helping others, healing, and listening. And this story, it's still going on. Clinical psychology uses various theoretical models address psychological disorders. Some of the main approach and practical integration are: number one, psychodynamic. Originating with Freud and psychoanalysis, its objective is to explore the unconscious repressed desires, childhood traumas, using techniques such as free association or dream analysis, useful for disorders rooted in unresolved emotional conflicts, for example, chronic anxiety linked to past experiences. Number 2. Cognitive behavioral therapy. Originating from a fusion of Skinner, behaviorist, and Beck's cognitive psychology. Its objective is to modify disordered thinking and maladaptive behaviors using techniques such as cognitive restructuring or gradual exposure. Effective for specific disorders, phobias, depression due to its structured and evidence-based approach. Number 3. Humanistic therapy. Its origins lie in the psychologist Maslow with his hierarchy of needs and Rogers with his Kaleian standard therapy. Humanism seeks to promote self-realization and personal growth, emphasizing empathy and unconditional acceptance. It is ideal for strengthening self-esteem or addressing existential crises. Remember that there is no one size fits all. Each patient different strategies. Empirical supporters techniques should be prioritized. And the
relationship of trust between therapists and patients is crucial regardless of the model's issues. Clinical psychology focuses on diagnosing, preventing, and treating mental and emotional disorders. It plays a very important role in helping people improve their psychological well-being and overall quality of life. Clinical psychology work in many different areas. For example, they can be found in hospitals and clinics where they support patients with mental health needs. They also work in private consultations, offering personalized therapy sessions. In rehabilitation centers, they help people recover from addictions or other conditions. Another important day is educational institutions where they support students. The application of clinical psychology are very wide. One of the main one is psychological psychotherapy. They also do crisis intervention in families. They made early diagnosis of disorders of special conditions. And finally, they work in prevention of mental health. Current events and challenge in clinical psychology. Challenge 1. Unique access to care. Vulnerable groups, especially in rural or marginalized areas, have limited access to quality psychological service. 2. Stigma. Mental health stigma persists. In many cultures, disorienting people from seeking help. 3. Training needs. Psychologists require update training that includes technology, scientific evidence, and multicultural competence. 4. Digital intervention evaluation. Many mental health apps lack scientific validation, regulation, and quality control. 5. Professional burnout. Post-pandemic, demands have increased burnout among mental health professionals. Advances. Evidence-based therapies. Increases validation and use of CBT, ACT, and DBT with targeted protocols for specific disorders. Digital psychotherapy. Role of telepsychology and apps offering effective and accessible care for remote or mobility limited individuals. Neuroscience integration, use of neuroimaging and brain research enhances understanding and treatment of mental disorders. 4. Transdiagnostic approaches. New therapies address shared factors across disorders such as emotional dysregulation. 5. Cultural sensibility. Interventions are increasingly adapted to the diverse cultural context, promoting inclusion and equity. Now let's talk about the social impact and future prospect of clinical psychology. Future prospect: accessible online therapies, training of psychologists capable of solving more complex mental problems. Research in neuroscience and genetics will allow for more precise and personalized treatments. Personalization of therapies based on a person's genetic or biological. Non-intervention strategies will be developed, such as causing and crisis intervention techniques. Social impact: contribution to the well-being of the individual in the work, help students and improve human behavior, present mental illness, design care plans to improve mental and emotional stability, help improve mental stability, help the individual function in society, assistance in crisis and emergency situations.
Buenas tardes, el día de hoy estaremos entrevistando a la licenciada María Luisa Carpio Mestas. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Gracias por brindarnos la oportunidad de entrevistarla. Gracias a ustedes por haberme elegido para esta entrevista. Me presento con ustedes. Mi nombre es María Luisa Carpio Mestas. Yo he llevado estudios en la Universidad de Garcilaso de la Vega, en la Continental. Actualmente estoy terminando una maestría aquí en la Universidad de San Agustín. Trabajo ya varios años con consultorio independiente, presencial y más virtual, nacional e internacional, y también soy tallerista clínica. A ver, mi número de colegiatura es el 34571. Ok, empecemos con las preguntas. ¿Qué es la psicología clínica? La psicología clínica es un área de la carrera en la que nos podemos desarrollar, en la que tenemos contacto directo con las personas a nivel íntimo, en la que vemos sus problemas de fondo. Tratamos aquí los trastornos más conocidos como la depresión, la ansiedad, otros trastornos mentales, también problemas por estrés. Acordémonos que en la salud lo que nosotros queremos es prevención antes de intervención. Entonces no necesariamente todo lo que vamos a tratar van a ser ya trastornos de fondo. Esa es la idea de poder trabajarlo a tiempo. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le daría a usted a los estudiantes de psicología que quieren especializarse en este ámbito? Bueno, primero los felicitaría porque es, pienso yo, una de las partes o de las áreas más complejas, porque se trata directamente con la persona y mucho del éxito tuyo se va a medir en la mejora de la persona. Les recomendaría que tengan en cuenta que más allá de la formación profesional, que es súper importante, está la formación personal. De hecho, desarrollar la empatía es algo bastante complicado. Parece ser que todos somos empáticos, pero realmente no es así. Y desarrollar también esto de pensar que tenemos que renunciar a nuestras características arraigadas personales, porque la persona a la que podemos intervenir puede venir con pensamientos muy diferentes a los nuestros, personas que vayan en distintas direcciones con diferentes valores, y nosotros tenemos que actuar con todo el profesionalismo posible. Entonces, esto de la formación personal es muy importante. Ok, siguiente pregunta. ¿En qué instituciones o espacios puede trabajar un psicólogo clínico? Lo más conocido es que trabajemos en los hospitales del Ministerio de Salud, tanto en el sector privado como en el sector estatal, pero realmente hay otras instituciones en las que podemos trabajar, como en las ONGs, todas las instituciones que tengan que ver con la asistencia social, en los centros de rehabilitación, en los centros de salud mental, clínicas psiquiátricas, etc. Sin embargo, todas las demás instituciones que estén abiertas a trabajar con nosotros, es importante saber que no tenemos que trabajar necesariamente de planta, es decir, todo el tiempo, pero nos llaman mucho para hacer talleres clínicos o intervenciones que pueden durar días. Entonces puede ser en una institución educativa, en una universidad, en una comandancia, con los militares. Podemos trabajar en cualquiera de estos lugares. Gracias. Por último, ¿qué tan demandados están los psicólogos clínicos en este país? Muy demandados, bajo mi experiencia personal, porque yo trabajo actualmente con un consultorio independiente. Tengo entendido que en las instituciones hay demanda. La demanda es cuánto requieren de tus servicios. Podemos tener 20 pacientes al día, pero solamente va a haber asistencia para 7 o 8 en una jornada de trabajo en un hospital que vaya, ejemplo, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Eso es la demanda. La demanda no se cubre, sí. ¿Qué tanto nos requieren las instituciones? Está medido y lamentablemente tiene un tope por ahora. Esperamos que no, se sigue luchando por esto de los colegios y estas cosas. Sin embargo, cuando ya podemos trabajar y tenemos alguna trayectoria personal, la demanda es bastante. Lamentablemente, trabajar en Perú, el acceso para el paciente viene siendo un lujo. Muchos de ellos necesitan y tienen la demanda de servicio, pero también hay una lucha de ver si van a poder costearlo. Esa sería la desventaja. Dios, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes.
Finally, to conclude, after listening to a clinical psychologist, we understand that this job is much more than we think. The change they face, like lack of recurse and emotional stress, require passion, empathy, and strength. We have seen that clinical psychologists don't only help people who suffer, they also give tools for life support during hard moments and help create big changes in others. Their work is quiet but powerful, and each story their heroes affects them. Clinical psychology is still growing and needs young people who want to help mental health in our country. Because healing is not only the patient's job, it is some work that starts with listening and kindness.